খেলাম খেলাম। ফৌজদার I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods... updated on what the fuck? This done खत्म हो गया ये this done in कर दिया मैं कर दिया हो गया this done अभी चल रहा या weekend मेरा आज बैंड बजने वाला है अच्छा जगह है आपके पास है क्या या weekend और तेरी Geralt of Rivia इसका ये कैसे करूँ ऑप्शन वीडियो ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑन प्लस ब्लू विजर हाँ विजर बहुत ही खतरनाक गेम खेलने वाला हूँ मैं या विजर PlayStation on कर दिया updated front side graphics
Grafiken duman ile Yenler bana şunla veriyor. Yürütü var. Yani homela. Yeni fare dönüyor. See, I thought Siri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Una nevini You are right. Yeah, better go see Siri. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Tehlikeli lanlar var. Yeni fare. Bla. İyi lanlar var. Offensive. I'm harder than you. Harder, Old Witcher's fast asleep. Siri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. Had her taking notes on ghouls and owl ghouls. Wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. You're often the enemy. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Yeah. Killing monsters is not something to be taken lightly. Siri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Really, Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. yeah.
Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Al-Ghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. Alright. Don't bother me, Geralt. I'll trip and fall. Alright. Yalala. Yay. Right. When on fire, Geralt? What is it? Come on. Geralt? What is it? Come on. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Run into trouble? Should I turn back and help you? I win. Your legs are longer. I'll show you yet. I just need to grow a bit. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl-ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt! Quick cuts. 1, 2, 3. Shut up, Pite. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. And one. Dodge. Position, Ciri. Footwork. Remember. Slow as a fly trapped in amber today. Do it again.
Slow as a fly trapped in amber today. Do it again. Slow as a fly trapped in amber today. Do it again. Think I'm training Siri Parry. tomorrow. Siri, She's likely see to how be more of Geralt a holds challenge. his sword, its angle? What am I supposed to parry? I'm fighting a stupid dummy. Pretend now, live later. Hear the Riposte! old man fell Strike! asleep while teaching. Counter-strike! Maybe a storm's coming. Sliced your jugular. And one. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with Quen. Not bad. Ciri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. I'm too old for this. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now. What? Lost your All right, nerve? Geralt. Come on. Die! Stop. See that, Ciri? Ard will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Had enough? Axie can really muddle your mind. Erden now. Show her, Geralt. What? See this, Ciri? Couldn't move. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Quen will dampen the blow. Ha! Tomfoolery! Enough! Eine Maus will. What the blazes are you doing? This'll be quick and painful. Eine Maus will alles genommen. Nein. Nein. Tomfoolery! Enough! Alle. Nein. Mausen haben keine da. What the blazes are you doing? Komme. You. Ach, nein. No, then that is so warm. I don't want my new one.
Canada Acer. Come on! Yeah. Not bad. Oh, run. Run. Not a minute. What now? Had enough? Mira, vamos a ver. No, This'll be quick and painful. Anh vọng ha, luôn anh nhá. Đó, về. Cái này nó lắm. Not bad. Allez. Had enough? Allez, non, mais là. This'll be quick and painful. Allez. Ai, con là vậy. Giờ là tin vào luôn. À bên đây nè, hai người nè mà. Luôn là một lần. Not bad. Rồi, về đây nhá. Come on! Ra đi, bỏ ra đi. This'll be quick and painful. Fine. Enough. Continue training at will. I'm too old for this. Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen.
find that helmet? Siri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? I've long awaited this, and you, White Wolf. No! You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. Hello. Yes. We'll find Hey, her. Ratan কখন এলো? Just এলো. Oh. Hello. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. আরে দেখলি না ও প্রথম Didn't end well, did it? Your আরে dream. প্রথম আমি ধরে খেললাম No. তখন মেরে দিচ্ছিল মালটা উল্টো Wild পাল্টা Hunter এদিক ওদিক beard, থেকে ফ্ল্যাঙ্ক করে attacked তারপর Ciri. মাথা গেছে I couldn't গরম হয় move, তারপর stood there like a তিনবার পুশ stump. করে মেরেছি আমিও তো একবার ভিডিওকে মেরে দিয়েছি তুই বারবার বলছিস ও It was just a dream. তারপর ওর তিনজন মিলে আমাকে মারছে ভাই একজন স্টান করছে একজন Be নেট downing soon. করছে তারপর ও বেরিয়ে মারছে Time to কত go. কি করলো ভাই গেমটা ছেড়ে দিয়েছি তাইও ও Wait, এই গেমটা খেললে তো show me the letter from ভাই Yennefer. এদেরকে Might কোথায় have রাখতাম overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in বল Willoughby. ফিরে, আমি যদি That's গেমটা what she খেলতে থাকতাম আমি wrote. তোর মতন খেলতাম Meanwhile, নাকি one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail. Stop ভাই আমার এমটা talking তো for a minute ঠিকঠাকই and আছে give me the খারাপ letter. নেই এবার গেম সেন্সটা হয়ে যাবে কত প্রো Ah, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. কোথায় কি We're gonna read it, not sniff it. We must সান meet. খালি মরবে আর আমার খেলার দিকে মজা খেল Willoughby এরা near তো বেশি গেম তো Vizima. দেখেনি না তাই জন্য আমি Nothing ফোনে else to দেখেছি না guide us খেলা তো there. তাই। আমি তো জানি কি করবি What's আরে this তুই আমার postscript? অপোনেন্টে থাকলে I তুই still একদিন have the প্রত্যেকটা আমি unit বুঝতে corner পারতাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চেক করতাম ও চেক করতাম বেরিয়ে নাচ নাচ করে দিস ভাই তারপর ওরা সাইড এলে তোকে চেক করলো না আমি করতাম That's ভাই তুই ওই private. অ্যাঙ্গেলে বসিস আমি জানি Very private. কোন আইডি Aha, I তোমরা understand. কি নাকি At মেন least I আইডি think I ইয়েস do. খেলবে Maybe not entirely, but সিস্টেম perhaps that's for the সিস্টেম best. কেন খেলবো Back আমরা on প্রিমিয়ার topic. খেলবো How's it look? How far behind Yennefer are we? তোমাকে আইডি 2-3 days. আছে Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. তুই তাহলে জঙ্গলির Could be টায় muddled there. সিরিয়াস তুইও চল Wait, hear that? I smell it. Ghouls. পুরি গেছিলিস রে আমার
যেতে হয় ফাইনালি। অনলাইন অনলাইনে বসে ফাইনালি আমাদের আইয়ের মত দায়ী ছিল, কিছু করার নেই। Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. আমাদের সাইন ইন করা নেই স্টিমে আবার। Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. কি হলো বন্ধ হয়ে Because গেল? you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Yes. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. That's it, Roach. বাবা এটা ল্যাগ করে আমি অনলাইনে বসে আছি। Yes. Giddy up. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. স্পোর্টসটা খুলতেই যায় না মাঝে। Come on, Roach. কালকে র্যাঙ্ক আপ করতে করতে রয়ে গেল, ভার্টিগো চুজ করেছে, পুরো হেগে দিয়েছে। বললাম না We going? বাংলাদেশে এসেছিল খেলে নেবো করছে, আর পারেনি। Help me! Help! সুমন দা Yeah. তোমার গলা নামে সাকি। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। Why you mad, bro? Has it gone? Yeah. Come out. God, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? আসো Yeah, woman. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there?
কি লাগিয়ে দিলে monkey one Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. এটা কি একটা ক্রসার ভাই Go, go. So, a griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Hey! Making me a slingshot. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. So they were poking him asking when he started twisting and Slower. so one bam, they knocked his head off. Oh, so it was some drowner that's to do with it? Hey, the 3D sound. They put the sody vent back on. ए बाबा चार्ज हो गया चिलो भाई हम देखिनी अरे यार भाई चार्ज हो गया चिलो What? अरे Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. देखा सामने गन रखा है My arse it is. You 1v1 का चीज़ What? Witches? তুই দেখতে পাচ্ছিস কিভাবে একটা ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আরে সেটা না Drink with Weaverloss freaks. তুই খেলা দেখছিস কিভাবে ওদের ইয়েতে ঢুকে ক্রিকেট করছি ও করা যায় আচ্ছা Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master witches. Food and drink on the Thank house. you, Lucio. What can I get you? Thank you. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Show me what you got behind the counter. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again.
Times like these, you never know what tomorrow will bring. শুরু মানে পুশ করছে শুনতে ফ্ল্যাশ তা হলো না ও গোল গোল ঘুরছে Thanks পিছনে for everything. জানতাম আমি জানতাম Master Witches, ভাই হেভি would you be of a mind to kill for Griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste of a human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. ফ্ল্যাশ জলের তলায় ঢুকে গেল কোনো লাভ হলো না ওটা Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, you'd rather not draw any attention. Black one's been out measuring the Climax. fields. Let him measure. Player Slayer. Better that than burning the harvest. Bangladesh. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. ওরা দুজন আছে এটা চু চং থং মিং বলে দুজন তো হবে না একজনই জেলা চোখে বলো একজনের জেলা Just want to talk. You deaf, stray. No one here will talk to you. If it's company you see, stick that mangy snout of yours in a trough with the pigs. Show that shit eater, Micah. Great woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. There are 4 factions. 4? What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. It's okay, it's okay. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Nope. About it. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon.
Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Lona, sooner the flash the bigger. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Well, I'm here if you change your mind. মারলে ভালো হতো সেটা বলছি দেখছিলিস হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ক্রসার ছিল মারলাম না প্রসেস করলো না মাইন্ড যে মারতে হবে মানে প্রসেসিং পাওয়ারটা দেখো এটা 7000 পৌঁছে গেছে এটা 8700 900 তে ছিল জানো তো 8900 আমি মাত্র প্লেয়ার টাইস ওদের সাথে আমি ম্যাচ হেরেছি জানিস 12 13 2 তে না কত Looking for a woman. তাও আমাকে ডেকেছে Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Hey, Laga. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself, the Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask, is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. New. Where is it, Dacho? Tell her with it. No. Hey, सामने 10,000 है.
হ্যাঁ Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. হিসেবটা কিছু বলো। Don't want your kind here. কিছু তো বলছো না। আমি চ্যাট করছি ও তার মানে তুমিও পেয়ে গেছো। কাউকে পাইনি Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. অ্যালবাস ডাম্বলডোর সত্যি ভাই আরে ও দেখ ও ইয়ে নাম দিয়ে দেখি প্রথম দেখুন আসুন না My gran told me about the Smiths boy. Can we run a He went missing telephone? one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Started Come on now. এ ভাই so wham bam, they knocked his head off. Freak. Right, so it worked. এ কেন ভাই মাউস হুইলটাকে করে রাখি? You raise a glass with me? It's Durban now. D-E-R-V-A-N. Not Goidemar. মাথা গরম হয় ওর অ্যাকাউন্টটা দেখে উল্টো পাল্টা I know what they named you at your cutting. Roger that. Double dose. এই রতনটা ডাকছে। বাংলা আবার ইয়েস এই তো বাঙাল পরিবর্তন দিচ্ছে ভাই Place of power. Should draw from it. Come on now. আরে এই কত ইউএসপিটা রাগ ভাই কি 2000 কি হয় और टेन सेकंड मीट होता है सेकंड मीट होता है एप्स होते हैं केयर एप्स কি চলেছে এখানে আছে অ্যাপ চলেছে অ্যাপস আছে কিন্তু বিছড়ে দিলো বিছড়ে তো নাইস স্যার হবে কোথায় কোথায় সব রয়েছে মানে ক্যাম্প করছে এফকে আছে একদিকে সিরিয়াস পুশ করতে আমি আসছি হ্যাঁ দেখলি Move it. আরে আরে না 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 যাস না ছেড়ে দে ये ध्यान कर ले আয় রে Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. এগো এগো I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. এগো The Witcher? ওই
Captain Peter Sagwin-Levy is in the tower. Turn right, past the gate. नेट मार प्लांट जगह अरे प्लांट को रे दिलो You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Goltais Griffin is on. Sion ने booster नहीं भी. Blow on. I requisition the. How much grain? Will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. अरे कंट्रोल्स था ना इधर तो कंट्रोल्स था ना ड्रॉप इट Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgar! This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there. 5 young men. Hello, A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Hello. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. Hello. What do you require? Hello. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Okay. Short. Serious short. Tamira and Mislav. Thanks. Esund Yakten. You aren't with that तेरा साइड डिंग नाइस हाल बंदूक साथे কথা বলো না ডবল ডোজ হাল
আরে টিএস করে বেরিয়ে গেল This is Irish. Corpailir serid smart. Serid Baba Gori. Serid style and clean. Hello. না কন্যাশ্রী পায় Worf a pest. Hello, bro. Dugu kaga. Hello. Hello. One discovery. Hospital. That is hospital and hospital. Oh shit, iधर जाना है. Barbarians. कैसे हो? उधर से लड़ा. हमें उधर ahmed. Slow now. Whoa. هذا واحد يدومه. Faster. واحد يلقوا داين ما بالله على بالله Come on. ما شفتيه موجود يفتح Oh! Run, Roach. Roach. इसका नाम है रोच. Wait, hell, no. Giddy up. Go. Viper-eyed Hellraiser. What the Move it. Vai. Hot that up. Hey, man. Come on now. Giddy up. That was good. Damn deer, stripped the bark off the trees again. Got him at me. Get on there. You had back. Greetings. A witcher? You see the notice? Hear about the well? Well, first I've heard. There a problem? Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the batteries turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadfully ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman
Fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, monster, if you don't take care of it, it'll come kill me daughter. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Allez, on va le jouer là, il est là. Sunshine upon you. Allez, on va le jouer là, il est. Damn deer, strip the bark off the trees again. No, I can't. I'm just trying to do that. Then you run there, right? Move it! Kings do the fighting, but peasants do the dying. Malo Jimta, Money, Dara Horror Jim, but then the other Jim from Malo. It's all my daughter for air. I had that way away, do the Come on, Roach. Anyone home? Must be out hunting. We get it. Trail's fresh. Mislav just left home. We get it forward to it. We get it forward. Right? What do you know? Yeah. You, Mislav? Hear that? What's it? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. More dangerous. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Oh, show you sure, but I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die, because they're clever. More so than foxes, and they hate men something fierce. Too late. Attacked another one.
High sharp. Super power. Raw meat. बहुत सारे raw meat है. Looking for trouble? You have your horse in the business. Okay. Right from there. Like crickets. You chew them or swallow them whole. Move it! Good woman, is this the road to Vizima? To your Craig, more like. Have you Yeah, not heard that? right. Hey, What happened to your mug? Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Captain. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. Not why. True. You're in a hurry. Elsewise, you'll not use bait, just waiting for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. তুমি কি দেখতে পাচ্ছিলে না দেখতে পাচ্ছি না আমি আনতাম কেন यस হ্যাঁ সেটা Go. এ বাবা কখন এ বাবা আমি হেগে দিয়েছি মরছেই না ভাই এই কি কখন থেকে মরেই দেখি তো স্মোকটা হয় Run, Roach. And ye, could ye deliver us from evil? স্মোকটা হয়েছে Come on, Roach.
এই স্মোকটা আমি ইনভেন্ট করেছি। ওয়াও তাও একটু দেখা যাচ্ছে, অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। একটু আগে পিছে করতে হবে। ও আচ্ছা ভুল গেল। Go, go. এইটা কেমন স্মোক? আর একটু ডাল দিতে। Take it easy. বললাম না তোকে, বললাম কি বললে তুমি? আমি ওকে বলেছি অ্যাপ সেটিং করেছি। ওদিকে দেখছিল ভাই দাদা সিরিয়াস। কাজিনকে চিনবে না তো কিছু কি না? তো জানো না আর মেরেছে মিড আছে টিম জলে টিম জলে এফকে আরে এটা এমনি করলি তো কাম 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 দাঁড়া শেষ করে যাই। ও চল এইটা নে ফ্যান, এইটা নে। হ্যাঁ এইটা নে, এইটা না না আমি এটা নিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ নে 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 চল চল Faster. চল ভাই সাহ শট আমি মনে হচ্ছে আরে শালা এখানে আমি মনে হচ্ছে দুবার বাই করে নিয়েছি ভুল করে। হ্যাঁ আমি দুবার বাই করে নিয়েছি, দুবার বাই করে সেকেন্ডটাও আর এটাও। Kings do the fighting. Durban now. Peasants do the dying. Looking for trouble? My gran told me about a Go, go. Dad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Started poking him, asking. Can't decide. Twisting and swirling into a wham bam. They knocked his head off. Got a lump of bread today. Witcher, what did the folk They could have sewed his head back on. Let's go. নাইস এটা ওই সাইডে বক্সের পেছনে হচ্ছে। Run, Roach. ভাই কি পিক দিচ্ছে বাপ। কে এসে কে? Dieter. হ্যালো You know him? বাবু We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. আরে বন্ধুর That বাড়ি was গেছে। before. ভাই কি ফ্ল্যাশ! আরে Well, বাপ a long time ago. প্রচুর লটিরে জিম বিম খেলাম। জিম খেয়ে Sorry. Hope you weren't close. Not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. तो Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. कोच ऐसे कोच के बोलबो कोच तुम्हारा पेट तो फूल गया है पूरा। আর চাচা ये बाबा अरे बाल से सीरियस भाई साहब अब एके लेना ही पड़ेगा। सीरियस देखना है चाह तो दिस आस्ते आस्ते जो है हाँ आस्ते आस्ते अरे गांव में से
কটা মনে হয় সাউন্ড এলো হ্যালো গাই কোথায় কোথায় পিট 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 It was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts spewing, stretching down to... 78 ছিল তিরেশ Watch out for yourself now. ওটা আমাকে দিয়ে দিস I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. ও বাবা রে দেখলে রতন সিরিজ আবার ফ্ল্যাশ করে ঢুকেছে স্মোক দিয়ে Oh my god. एक बाप रे শটগান একটা ও ভাই জানতাম আমি লো ছিলাম রতন ভাই স্মোক তো স্টিউই টুকে হ্যাঁ Yeah. Sir, These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. আরে সিরিজ কোন শুয়েছিল এখানে এটা কি হলো মিস করে গেলাম ওভার টাইম হয়ে গেল আরে আরে বন্ধ কর কি করলি এটা ফেললি না কি করলি চলো ওভার টাইম তো আমি এখানে এদিকটা দেখছি এখানে ঢোকে আরে Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Bones, horse, dog, human. A few months worth. ও কত রাউন্ডের আছে এটা Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Thick shaft, dense barbs. Royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. ভাই দেখিনি আমি ওকে আমি কখন চলে গেছে কে জানে আমি পরে দেখলাম আমি অনেক পরে দেখলাম ছোট্ট দেখি এটা কি নড়ছে এখানে ডুল্লি নড়ছে এদিকে
ট্যাপ মারতে গেছিলাম ঠিক আছে আরে যা স্প্রে ডাউনই হলো না ইস রে টিএস নড়ে গেল বলে ট্যাপ মারতে গেছিলাম টিএস নেমে আরে আরে অফটা কেমন ধরে আছে ভাই কতক্ষণ ধরে হয় রে আরে সেকেন্ড হাফ আবার তাও তো তোমরা দিচ্ছ মজা আসছে কিন্তু ছবিতে এরা আরে গজধর কোথায় গেল গজধরে কি আছে এর আছে রতন রতন বেরিয়ে গেল আচ্ছা নেট চলে গেল আমার হুম এবার আলাদাই প্ল্যান করবে দেখ না তুই এতক্ষণে তো স্পনে চলেও গেছে বোধহয় দেখা যাক কোথা দিয়ে আসছে মাল জাম করছে ভাই আরে এটা জাম করছে না ওরে বাপ রে শালা হলো তোর রতনে কি আছে রতনে রিসিদ্ধ আছে আলাদাই প্ল্যান বানাচ্ছিল ভাই রতনের ডিপিতে এটা কি ডিপ্রেসড পারসন আমি শেখবে বেটা ভাবলাম রতন ডিপ্রেশন প্রমোট আমার কথা এখন যে তো 8000 না সরি 7000 গান মেরেছে এই আমার তো দেখাচ্ছেই না রে কিছু মানে র্যাঙ্কই নেই তো প্রিমিয়ার খেলবি কি হ্যাঁ 7000 হয়ে গেল তো 7000ই তো ছিল 6000 ছিল তো 7000 করে দিই ও একই আছে তার মানে হ্যাঁ রিংম্যান কেন ডাকছেন রিংম্যান দেখো না ও দাঁড়া আয় আর কেউ নেই তো তোমার দাকে ডাকো তুমি খেলবে না এই রিসিদ্ধা খেলছে হ্যাঁ আরে ভ্যালোরেন্ট আসো কাস্টম খেলি তো ভ্যালোরেন্ট খেলবে আসো না না আরে আমার তো এখন নামানো নেই সিএস একটু আসো না তাহলে আমিও খেলতে পারতাম সবারই তো আছে নামানো হ্যাঁ বা আরে সবারই তো নামানো আছে আমার আরে একটা খেললি একটা খেল তারপরে আবার সিএস এ চলে র‍্যাঙ্ক আপ করতে চল রতন চল ডাক একটা বসে আছি যখন আরে করে নিবি এটার পর করে নিবি একটা না গেমটা তুই আরে খেলবো না আয় ও চাইছে আসতে আয় একটা কাস্টম খেলবোই না তাই না রতন মজা চল না তুই আমার টিমে চল রতন আমিও তো খেলতে পারি না ভ্যালোরেন্ট তুমি আমার সাথে আরে আমিও তো খেলতে পারি না রতন চল আমিও তো ভাই এখনো প্ল্যাটে সবাই ডায়মন্ড উঠে গেল রোহান মেরে ফ্লেক্স করবে নাইন ঘোরাবে আমি জানি আরে না গো লাইভ ঘোরাবে আমরা দেখব হ্যাঁ হাট Take it easy. স্নুপ ডগি ডগ আচ্ছা প্যালওয়ালটা উড়িয়ে নামাবো তাহলে সিএসটা কেমন লাগলো প্যালওয়াল ভালো লাগলো বাল আরে ব্যাপারটা হচ্ছে যারা না গেমটা খুব একটা জঘন্য না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে স্ট্রিম মানে হোস্ট করবে না সার্ভারটাকে তার এফপিএস হাফ হয়ে যাবে ভাই খেলাই যাচ্ছে না ভাই The infamous well. Wonder what it's doing আমি here. নরমাল গেম মানে নরমাল চালাম গেমটা অ্যাকচুয়ালি যেই আমি তোকে হোস্ট করছি না সার্ভারটাকে চারজন ঢুকে যাচ্ছে 65 70 সবারই প্রবলেম তার তো হবেই অন্য কোনো গেমে তো হয় না ভাই যে আরে অনেক ক্যালকুলেট করছে না সব তারপর সিনারি গুলো এগুলোই সিপিইউ খাচ্ছে বেশি মালটাকে যেরকম She দেখতে fled, but she'll be back tomorrow. ফিনিশ রন মানি Something's keeping her here.
টেবিল টেনিস খেলে ভাই। আমি কালকে মানুকে দেখলাম। এই কালকে তো আর্জেন্টিনা ইয়ে হয়ে গেল রে। কি হয়ে গেল? আর্জেন্টিনা তো বেরিয়ে গেল। মরক্কো হারিয়ে দিল তো। ঢপে টিম হারবে না। না কেউ খেলেনি আমাদের মানে ইয়ে লেটেস্ট যে কোপা আমেরিকার থেকে কেউ খেলেনি। মেসি তো খেলেনি। মেসি খেলেনি? না কাল মেসি খেলেনি। আহা মেসি নিজের মান বাঁচিয়ে নিল। ফ্রান্স আমার তো এখানেও গোল্ড ওই ফ্রান্স বা ইয়ে জিতবে। ওই ফ্রান্স বা স্পেনই জিতবে বুঝলি তো গোল্ড। হ্যাঁ কবে আছে? রতন I'm joking রতন তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? এলি Moonwraith won't stray too far from the well. এই তো বাবা আমি বাবা চলে। তুই তো বাবা। Moonwraith won't stray too far from the well. This is the where. দাঁড়া লোডি। এখন ও আমাদের রোহান আমাদের মেরে না তুমি কি মারছো না? একটা করে মিটে মারে তুই রোহান মেরে খেলাতে। কি ভাই চ্যাম্পিয়ন্সে যা পুরো মানে ইউআইডি চেঞ্জ করে দিয়েছে মানে তোর ইয়ে ই স্পোর্টসে। হ্যাঁ বলো। ই ভাই হ্যালো সায়ন। হ্যাঁ বলছি এইখানে তোর জুয়া খেলা চলে এসছে দেখ। ভ্যালোরেন্টে যা প্লেয়ার ডান দিকে ই স্পোর্টসে যা দিয়ে দেখ ডান দিকে পিকেমস আছে। হ্যাঁ ওইটা টেপ যে মেক পিক্স কর। ঠিক আছে এবার এখানে তুই যদি স্পোর্টসে গিয়ে কি করব? ই স্পোর্টসে যা ই স্পোর্টসে গিয়ে পিকেমস। হ্যাঁ এবার ওখানে চুজ করতে জুয়া খেলা তো ভাই ওর জন্য গিয়ে দেবে সেই হিসাবে তো বাডি কোথাও। হ্যাঁ ভাই টাকা দিলে খেলতাম। আসো ডিসিপ্লিন ক্লিয়ার শুনেছি। আর লোডিং এই তো আটকে আছে আমার। রাইট গেমস লাগাচ্ছি। তোমার কি সিটাই না ডি প্রবলেম কিছু তো নেই দেখি কি করব। তাহলে হয়ে যাবে তারা। এখন যদি মিডিয়া আমাদের হেডশট মেরে ফেল করেছে তাহলে একদম এরকম হবে ঠিক আছে। না ও খেলতে পারি না আমি কেন কি এরকম হবে ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি দেখে নি আমি খেলতে পারি কিনা। না আমি বলছি যে তুই আমাদের মিডে মারবি তো আমরা ওটাকে কাউন্টার করার জন্য এটা চালাবো। শুনতে পাচ্ছিস না? কেটে কেটে আছে তুমি সাউন্ড নয়েজ থাকলে। আরে না ও আচ্ছা রাগো হ্যাঁ পাঠা এই কারণে হ্যাঁ সিরিয়াস ওয়্যার কাস্টম করে দিছ নাকি? দাঁড়া এই তো শাস্ত্র। এই ইয়ে কই গেল ঋষিদা? এই তো আমি ঢুকেছি তো। হ্যালো SumSan হ্যালো। হ্যাঁ এই রিকন ভ্যালি সংটা এসেছে আমার কাছে। নিয়ে রে বাড়ি ভালো ভ্যালোরেন্ট খেলে নেই ভ্যালোরেন্ট। তুমি কি স্ট্রিম করছো আজকে? উইচার হঠাৎ উইচার SumSan কি ব্যাপার? তবা ইয়েনিফারকে দেখে তোমার খারাপ হয়ে গেছে? সত্যি? আমি একটা এমন জায়গায় এসে যাবো এই ব্যাবরা আসো। এই আমি ভিতরে বসে আছি তো। কোথায় দেখাচ্ছে না? আরে দেখাচ্ছে প্রিন্স রতন লিওর বাবা। তোমাকে দেখ প্রিন্স বাবা তাই আমি বেরোচ্ছি। যা তুমি বলো নিজের এই তো আছে তো
না যা বেরিয়ে গেল ফট করে। বেরোয়নি তো, এখনো আছি। আমি লিভ করছি, আমি লিভ করছি, ওপেন পার্টি আমি লিভ করছি। হ্যাঁ লিভ করো তারপর আবার ঢোকো। লিভ হচ্ছে না, হ্যাঁ আবার হয়েছে গ্লিচ। রিস্টার্ট করো আগে। গ্লিচ ইন দ্য ম্যাট্রিক্স। আমি কি কাস্টমার? কাস্টমারই তো বললো রোহান কি? Lucky not to come up empty-handed. রোহান A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. এই রোহান রোহান তো রোহানটাই তো বাবা। অনেক ডিউটি লেগে এটা প্রিমিয়ার আপডেট হয়েছে কি লাগাবো স্ট্যান্ডার্ড তাহলে ডিএম লাগিয়ে দাও আগে আবার কি লাগা না, এমনি লাগা, ডিএম লাগা। ডিএম লাগাস না, স্ট্যান্ডার্ড লাগিয়ে দে, স্ট্যান্ডার্ড লাগিয়ে দে। তুই আমার দিকে চলে আয়, রতন ওই দিকে চলে আয়, তুই আমার দিকে চলে আয়। ও বাবা টাইম ক্যারি করতে হবে। আর 3 তারিখ এমপ্লাস কি আছে? হ্যাঁ 3 তারিখ ম্যান সিটি করতে বাচ্চা বাচ্চা মিলান 4 তারিখ, 4 তারিখ 5 তারিখ 6 তারিখ মজা। আমি সুবা নিয়ে নেবো নাকি? নিয়ে নাও রোবোটিক মাল নিয়ে খেলি। ওকে ও নে রতন, টাইম নষ্ট হচ্ছে। ভাবতে হবে না, টিরেজ আছে ওদিকে। আর টিরেস তো এমনিতেই ব্রেন খাটাবে। ইওরও নি নীতি না, টিরেস এখন পুরো খাতায় খাতায় লিখছে, cos থিটা sin থিটা উপাংশ বানাচ্ছে খাতায়, বলছে এরম ভাবে মারবো না সেরম ভাবে। উপাংশ नहीं जानना। রতন তুমি ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র তো, এই জন্য যাও। উপাংশ মানে ও এই ক্লাসটা হবে তো উপাংশকে ইংলিশে কি বলে? দিশিদা তুমি কি এই চাঁদ ক্যানার একটা রিমিক্স ভার্সন শুনবে? মানে রিপ্রাইজ ভার্সন। পদ কেন এলো না আমার ধনে, গাড় কেন এলো না আমার ধন। দে বাল আমি তো কথা বলিনি, ও কি বলবে? ডিউটি ফুটি কর। আরে সে ঠিক আছে রোহান, দেখ ওরম ভাববি না। তুইও ডেমনের মতো একটু ডিউটি ফুটি কর। আরে একটা হেডফোন কিনে দে না কেউ, আরে আবার শুনবো। কি হয়েছে রতন? কি ভাই 230 এত 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 পিং কেন? সেটা তো আমি জিজ্ঞেস করছি, এত পিং কেন, কে লাগিয়েছে? বেরো 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 বেরো। এই একবার আমি লাগিয়েছি, রিসিভটা লাগা। আমি না রিসিভটা লাগাই। বেরো 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 বলছি রতন লিডার। আমি বেরোলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বেরো বেরো। ভাই এত বেশি মুম্বাই তো সার্ভারই। এই তো আবার ঢোক হ্যাঁ দিয়ে দেবো। আরে আমার পিং বহুত সার্ভারটা ঠিক কর, সার্ভারটা। ও না, এটা সার্ভারেরই প্রবলেম হচ্ছে। অন্য কোনো সার্ভারটা সিঙ্গাপুর তে কমে গেল। মুম্বাইতে এত ছিল, সিঙ্গাপুর ঠিক ছিল আমি বলছি। ঠিক আছে বাবা রোহানের 167 পিং এখন। যা যেটা নিয়েছি ওটাই নিয়েছি। জলদি স্টার্ট করা যাক। জলদি জলদি লক, জলদি জলদি লক।
রাজন Hey, I'm slow. I'm a bunty. কানাই রে কানাই তারপর আর তোর মারে যদি আয় এদিকে কানাই ওটা বাজা নাই না ওটা ওই সার্ভারে আছে রে ও ঋষিদাকে ইনভাইট দিয়ে দিও সার্ভারে নাইট্রো আছে তো ফোনটা বাজাও না 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 নেই নেই আসছে না এখন ভাই 160p কি যে মারবো সবার প্রিন্ট তো ভালোই 69 তাও হালকা রাজন ভালো আসছে আরে এত বেশি পিং দিচ্ছে কেন টিরেসকে দেখ টিরেস এটা আস্তে আস্তে কমে গেছে আস্তে আস্তে কমে গেছে দেখ না টিএস এখন খাতায় লিখছে ব্যাপারটা আমার কমছে না কেন ভাই ছবিটা নিয়ে একে একদম ইয়ে করছে তোর কি নেট কিসের নেট ভাই আমার অ্যালায়েন্স তো অ্যালায়েন্স এটা কম দেওয়া উচিত একজনকে লিখলাম মেসেজ ও শিট শোভা আসছে কি আসছে আরে দেখতেই পাচ্ছি না ও খেলা ও ওমেনটা এরকম সোজা চলে গেল পাচ্ছি না আবার বেরিয়ে করবে এবার আমি লাগাচ্ছি এটা সার্ভার ইস্যু হচ্ছে আদৌ সার্ভার ইস্যু This card's tale begins My near God, White my dear friend Geralt the দেখি আরেকবার বেরিয়ে করি আরেকবার বেরিয়ে করি আরেকবার বেরিয়ে করি sorceress Yennefer. বেরিয়ে করবি কি হয়েছে ঠিক বেরোবো বেরো তাহলে আমি এখান থেকে এই পার্টি থেকে বেরিয়ে একবার দেখি তো আমার কত পিং দিচ্ছে আমিও তাই করি বাপ রে বাপ মুম্বাই 154 মুম্বাই সার্ভারের প্রবলেম আছে মুম্বাই সব সার্ভারেই প্রবলেম আছে ভ্যালোরেন্টেরই প্রবলেম সিঙ্গাপুর আছে বেস্ট This card's tale begins near White Orchard. With my dear Hong Kong friend এ Geralt 92 of দিচ্ছে Rivia seeking his lover of yore. The sorceress হ্যাঁ আমার মুম্বাইতে She'd বেশি eluded দিচ্ছে him for হংকং এ years, কম but now দিচ্ছে she- দেখ হংকংটা দেখ বেশি দিচ্ছে সিঙ্গাপুরে কম দিচ্ছে আমার হংকং এ 92 সিঙ্গাপুরে 170 সিধা সার্ভারটা ইয়ে করে দে আমি কি করব ও হংকং করতে একবার হংকং করতে একবার হংকং করতে ওর জন্য এই দে হংকং এই খেল হংকং এই সবার কাছাকাছি আছে তাও সিঙ্গাপুর কত দিচ্ছে 482 আমার 170 দিচ্ছে ভাই দেখি হংকংটা হংকং এ সবারই প্রায় সেম আছে অসুবিধা নেই আরে আমি সিঙ্গাপুর দিচ্ছে সিঙ্গাপুরে আমার 170 ভাই ওর হচ্ছে লাগা ওইদিকে যা আরে আমার কাছে তো আয় রোহন আমার কাছে আয় রো আরে অত এখনই স্টার্ট করতে আছে রাসান লক লাগা লক কর পাস লক তুই দেখলি আমি ওখানে তোকে মারলাম সায়ন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম না বাঁদিকে হাঁটছিলাম না না বাঁদিকে হাঁটতে হাঁটতে গুলি মারলেই লাগলো না 5:30 থেকে আসে না সব রিপোর্ট করা শুরু করেছে কি টুইটারে দেখছিস ডাউন ডিটেক্টর হ্যাঁ টুইটারে আর ইয়েতে সব শুরু করেছে কি গেম রে ভাই তোরে হ্যাঁ Go. রিপোর্ট করছে রে আরে আউটরিচটা হচ্ছে আমি আরে বেশি প্লেয়ার চলে এসেছে আজকে একটা কি নোটিফিকেশন লাগিয়ে এসেছে চিনটা পাক দেখে উঠেছে ক্লাসে দম চাপাক টিং টিং Whoa there, Roach. dum chapak As well. dum chapak doing here? dum chapak dum chapak এই আরে বাড়া
She fled, but she'll be back tomorrow. আরে নাইফটা Something's keeping her here. ও নাইফ ছিল না, ব্লাইন্ড দিল। নাইফ ছিল। ব্লাইন্ড কি হলো না? কোথায় ছিলি? স্মোকের মধ্যে। ও স্মোকে করছিস জল ছায়ন পুশ করছিস। আসো আসো পুশ করো। ভালো পুশ করলাম হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ভালো। এরকম ভাবে ডুয়েলিস্টরা খেলে। জঙ্গলিকে নেই আরো ডুয়েলিস্ট হিসেবে। এ বাবা। আমি তো ওই জন্য আমি খেলছি এগোচ্ছেই না, সব ইউটিল পড়ে আছে। বললে আর যখন এগোবে তখন কথা শুনবে না। ই আছে ওমেনের শ্যাডো ট্রাভেল করছে, আমি বুঝতে পারছি। ও দুটোই আছে দিকে বিতে। ও ব্যাক স্টেপ দেখি স্ট্যাম্প করবে কিন্তু। ও হো 100 ইয়েছে। এ বাবা প্রথমে লো আছে 78 সিটি এইখানটা। রে বাপ রে, ইজি রতন ইজি। লো আছে রতন। রতন চিন্তা বাক টমটম চুল ছুড়ে মেরেছে রতন। দুজনে রিভিল দিয়েছে। বডি মেরে দিল ভাই, প্রথমটা হেড মেরে দিলে হয়ে যেত। বডি মেরে দিল সা। আড়া আসছিস কি? হাহা হেড মারছিস না কেন? হেড মার, তিরেস তো হেড মেরেছি তাও। এই হিতাকে হেড মেরেছি। তার 240 হার্টজ কে মারতে হবে। Noon Wraith won't stray too far from the well. পারি আছে। Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Noon Wraith did this. পিছে 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 হয়ে গেল একসাথে ভাই সাহেব। তোমার গ্রেনেডটা আছে মানো না ওখানে? এই বাড়া ঢুকে গেছে। তোমার গ্রেনেডটা মানো না ওখানে? নেই 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 নেই। আচ্ছা আচ্ছা ঢুকে আছে। ফ্ল্যাশিং প্রিন্স ঠিক দে। কি করলি এটা? ও আচ্ছা আছে এদিকেই দেখছে। ওরে বাবা 114 সাহেব তুই কেমন করে খেলছিস? এরকম ভাবে পুশ করতে তো ওখানে পুশ করে। সারা দেখ এমন ঢুকেছে আমি খেয়ালই করিনি। যারা আমি তো দেখতেই দৌড়াচ্ছে পাচ্ছিলাম না, মাঠে। আমি তো স্প্যাম দিলাম। না তুই কেমন লাফি লাফি খেলছিস। হ্যাঁ তুই স্টেবল করিসনি, কেমন একটা যেন লাফাচ্ছিস। তুই টিরেজের মতন মারছিস। এই গার মেরেছি। আমার তো ঋষিদাকে বিশাল ভয় করতে ভাই। লেজিট ভাই এম ভাই Noon Wraith won't stray too far from the well. দাঁড়াও রতন। এটা রিকয়েলটা ভুলে গেছি। আছে এখানেই আছে। আরে গানটা না এটা না জজ্জি ডান দিকে এইটা সিটি আরে কল দে। বললাম আমি ডান দিকে গানের কথা বলছি ভাবলাম। না ছেড়ে দিয়েছো তুমি, ছেড়ে দিতে হবে। আমি ওই জন্য বললাম একবারে জজ্জি না কি বলছি। তুমি ছেড়ে দিলে গান নিলে না, তাই তো বললাম সিটিতে ডান। হ্যাঁ তুই বলে ডান দিক আমি এই গানটার কথা বলছি নাকি? না অন্য এই যে সরি যেটা শক্ত ভাই। এটা বাঁ দিকে পড়েছিল, আমি ডান দিকে খেলতে পারি কিন্তু যখন চাইছি তখন হচ্ছে না। 1 সেকেন্ড মিলিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ও আচ্ছা হ্যাঁ খুব শক্ত রে।
দেখছিস ডিলে হয়ে গেল ভাই, আমি কখন ড্যাশ করলাম। পেছন দিয়ে ঋষিদা আসবে। হ্যাঁ এই কে মারছিস বে? আমি দুটো মার্কেট ঠিক আছে ঠিক আছে লেগে যাবে, ঠিক করে চালো। এই রে গান মেরেছে উপরে 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 তোমার উপরে তোমার উপরে। আরে রে রে রতনের ভালো তো প্রেডিকশন। ই এক্ষুনি মরে যেতাম ভাই। ঋষিদারি করা যাবে না ভাই, যা আটকাচ্ছে গেমটা, বাপ রে বাপ। সবারই পুশ করিস না, পুশ করে হোল্ড কর। আমার তো ড্যাশই ড্যাশ তো নেই। ঋষিদা তুমি 135 খেয়েছিলে না, লো হয়েছিল না আমার ইয়েতে। আমি একটা পায়ে মেরেছি। আমিও মেরেছিলাম। Come up empty-handed. 108 ঋষিদার নামটা কিন্তু হেভি ব্যান্ডরা চোদা। To Claire from Volker. ঋষিদা এটা স্কিন কেন Bracelet must ভ্যালোরেন্ট? have belonged to the woman in the well. কেন? আর জেক্স নাইফটা কিনে নাও। বাহ এই গান মেরেছে ঠিক আছে। ও ভাই কি বাজলাম? ফ্ল্যাশ আরে ওরে ভাই যাওয়া যাওয়া রতন হবে 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 হবে। তোর কাছে গান আছে, তোর কাছে গান আছে, তোর কাছে গান আছে, কিল শুরু হয়ে গেল রতন। তোর কাছে গান আছে। মার স্নাইপার। আচ্ছা চলো। এখানে উপরে উঠে আছে। হ্যাঁ না বাদিকে থেকে আছে। আরে নাইস ট্রাই রতন ভাই রতনই হেভি মেরেছে ওটা আমাকে। পিস্তল বের করার আগে মেরে দিল ভাই। আরে লাগেনি ভাই, বডি শট লাগে। ও রতন তুই ফেড নিয়েছিস না? আরে এর জন্যই নিতে হল, স্মোকে ঢুকে যাচ্ছে। আরে এক কাজ কর, তুই যে ডটে খেলিস না ইয়েতে খেলিস, ক্লাসে খেলিস। একটা ফেক এ যাবে টিপি দাও। এই রত্নদি ভালো ডটে না ক্লাসে খেলিস? ডটে খেলি। ডটে তাহলে যেখানে মানে মানুষের মাথাটা তার একটু উপরে রাখ, আর নিচে ডটের নিচের জায়গাটা লোকের মাথায় ইয়েতে থাকবে, তাহলে মাথায় ঠেকবে। আরে গান মেরেছে। ই উ আরে টিরেসি কোথায়? আরে বাবরে জেটটা কেমন গেল? আরে আমি ভাবলাম পুশ করবে না, যাই আবার করিনি, কিন্তু আমি দরজা থেকেই মেরেছি তোকে। পুরো খাতায় অঙ্ক করতে খেলছে ভাই। ও রে তোর সাথে অনেক খেলেছি। টিরেসকে মারার জন্য আর্ট পার্ট করে বসে। মহাদেবের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে ভাই। তারপর মারবো। আমি দেখি কেমন একটা শক্তিমানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মাল আসছে শুরু। জায়গাটা দেখবি, হ্যাঁ এখানটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারতো। আপনি হাঁটছে, বাপ রে বাপ। ও ভাই নাইফটা কি সুন্দর দেখতে। কি হয়েছে রতন, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? আরে আপনি হাঁটতে কি করো? আপনি হাঁটো তো সবাই। হ্যাঁ হাঁটতে পারে রতন, ওর পা। আরে বাপ আরে মাই গড, আপনি হেঁটেই যাচ্ছে। তো আপনি তো হাঁটেই ভাই। না
এই SumSan লোকে দিলে তোমাকে বল 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 হ্যাঁ দাঁড়া একটা কাস্টম খেয়েছি কাস্টম খেলে আছে আরে ওই তো দাদাদের সাথে সিএস খেলে হ্যাঁ হ্যাঁ সিএস না ইয়েতেই আছি ভ্যালোরেন্টেই আছি কাস্টম খেয়েছি তোরা আয় অনলাইন আয় ততক্ষণে হয়ে যাবে কে আছে ভালো টাইমে ভাই ভালো টাইমে মার্কটা করবো ভাই আমি পালালাম ভাই ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সেট নিয়েছি আমি তাহলে তোকে আমি বলছি অরিত্রকে এই সার্ভারের লিঙ্ক দেবো একটু আসবে হ্যাঁ আসবে অরিত্রটা আরে ওই আমার বাবু বলছি তোকে একটা সার্ভারের লিঙ্ক ছোটে ঢুকে যাও অরিত্রকে এখানে ডাক মানে গেমেও ডাক না না ওর এটা দাঁড়াতো মরলো না আরে নোট করতে লাগলো না ভাই সালা রে পোলাটা পড়েই ছিল ঘপ 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 করে যা পারছে চালাচ্ছে এটা ভুল ঘপ 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 করে চালাচ্ছে ঘপ ঘপ ক্যামেরা ও বাবু চলে এসছে এই যে দেখো ঋষিদ আমার বাবু হ্যালো হ্যালো বাবু আপনার কাকে বলছিস আরে শালা ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে আরে মার ডিমজল মার মেনে ফ্ল্যাশিং বলো ডান দিকে আবে ফ্ল্যাশ হয়নি কি আরে ও তো লুকিয়ে যাবে ফ্ল্যাশটা দেখে ও এত কিছু তোমাকে ওই কি বলে রাইট ক্লিক ফ্ল্যাশ করো সিধা স্প্রে ধরেই আছে এরকম ছিড়ে দেবে আরে সিএস প্ল্যান না স্প্রে করে উঠতে অরিত্র শোন তাইও অরিত্র শোন তাইও ঠিকটা দে বলছি কালকের মধ্যে ডায়মন্ড উঠবে কি হয়েছে দুটো ম্যাচ জিতলে ডায়মন্ড উঠে যাবে না না চারটে জিততে হবে আমাকে দুটো জিততে হবে ভাই ভাই মিডেরটা আমরা তো মিড দিয়ে যাচ্ছি না তোরা মিড দিয়ে আসছিস কেন তোরা তিনজন হয়েও মিড দিয়ে আসছিস আরে ঢুকে গেছে বাবা মারতে যাচ্ছে ওই লাইক করে দাও দেখিস রতন বসে থাকবে কিন্তু শটগান ওই ছোট মালটা নিয়ে লাইভ ও এই রতনী ফ্যান করছে এটা কি ছিল রতন এই পাও লাইভ করো 93 কার্ডস স্মোকটা দিয়েছে তাই বললাম যে আছে ও আরে না কেন বুঝলিটা কি করে আমি আরে তো স্মোক আরে আমি স্মোকের মধ্যে জানিস তো মলি করেছিলাম ও প্রতিবার স্মোকে ক্যাম্প করে বলে বুঝিদা তুমি এটা ভুলে নিলে তুমি ইয়ে নিতে পারতে রেনা না বলতে পারি হ্যাঁ রেনাটা খেলতে পারতে ওটা পুরো এম পিওর এম তাই আর কি ইউটিলিটি লাগতোই না রেনা বাজে খালি ব্লাইন্ড দাও আর মারো আর হিল টানো ব্যাস আর কিছু নেই হিলটা যেমন তুমি টানতে আগে ভালো তো বাহ আমরা আবার নিজে টিকি করেছে ভাই হিল দিয়েছে লো 73 আরে না কোথায় আসবো ভাই
আমি কি করবো সে নিয়ে চলেছে দিয়ে আসবো দে সব যেখানে যেখানে ইচ্ছে কেন যেখানে ইচ্ছে আমার দুজন আছে আচ্ছা ঠিক আছে তুই করবি ও তীরের আছে ওইটাই তো ভয় হ্যাঁ ভাই তীরেরই তো ভয় মেরে দেবে ওখানে ইয়ে ব্লাইন্ড আছে কাছে লাইট লাগবে টিভি করবে একসাথে উঠে যাবে ও আরে ফুল ছোড় যা এখানে দাঁড়িয়ে ছিল এখানে আছে এই দু জায়গায় আছে বাবু ডলারটাতে আরে ওয়ার স্মোকে क्या है রতন রেডি শটটা দিয়ে করে লো হয়ে যাচ্ছে আরে ভাই একটাও ঠেকাসনি আমি কি ঠেকাবো তুই লো আরে করছিস ও কি ঠেকাবে ও স্মোক করতে ব্যস্ত ছিল যখন আমরা স্মোক পুশ করেছি আমি 33 দিয়েছি একে ভাই ও ভাই এই সিরিজটা কি দেখছিস হোয়াইট আছে ভাই ওটাতে হোয়াইট আছে হ্যাঁ আমার এফে আছে দেখো এই যে এটা না এটা হোয়াইট আছে ইস হ্যাঁ ইয়ে নিমল কেমন মারলাম না ভালো ভাই ভালো ওটা ফাটিয়ে দিবি ওটা এটা কি ট্যাকটিক ডিজিটাল হ্যালো আর তুই কি নেয় না দিয়েছে মার্কেটের দরজাকে লাগালো হবে কি বাজে টাইমে বেরোলো আচ্ছা রোহান আছে এখানে ডান দিকে ছিল এর আর রকম 81 ব্যাস এবার টিরেস একদম পুরো ম্যাথ করছে ইজি ম্যাথ এইখানেই ছিল না না এইখানে ছিল না কোথায় ছিল ওখানে টেবিল চেয়ারে বসে অঙ্ক করছে হ্যাঁ হুসন তেরা তওবা 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 একটা দেখাচ্ছিল না একটা মানুষ যার পা নেই নাচ করছে ঠিক আছে কি ডার্ক কমেন্ট করছে না এই বাপরে বাপ ওখানে দুজন একদম সেটে বাপ আছে দুজনে বাপ আছে সেটে Let's go. Mid. বাপ রে বাপ রাতন ইজি স্টিউ টুকে রাতন স্টিউ টুকে টেক করেছে Faster. ওই যে তীর মারছে বাঁদিকে চলে এসেছে রাতন সে আসছে 45 না 40 না 30 স্মোকের ভেতর গেলে ও আওয়াজ রতন ভালো খেললি আরে স্মোকের ভেতর গেলে রিভিল হয় না না 40 পাওয়ার নাকি তাহলে 40 পাওয়ার ভাই এটা রতন দে তো রতন আমি টাকা বলছি ট্যাকটিক্স কোন আমাদের গানটা দে না এখানে আসো রতন এখানে প্রিন্স গানটা দে প্রিন্স এখান থেকে রিভিল দে ঠিক আছে এখানে মারে এই মারকে ওখান থেকেই তো ছুড়লাম তুই আগে এই যে এখানে দাঁড়া এখানে মার ওখানেই মেরেছিলাম Run, Roach. এই বাবা এখানে বসে আছে নয় সিএসএস এর জন্য প্রবলেম আছে Viper, hell Razer. এই তো ঢুকে গেছে গানটা নিয়ে নাও
আরে ওখানেই তো ছিল কেন দেখছো না এটা থাকছে ভালো আরে কি হয় আওয়াজ আরে আমি না সাইডে চলে এসেছি ঘুরে ঘুরে আমিও সাইডে মনে সাউন্ড পেলাম আমি সাইডে সাউন্ড দেখি দোকান দেখি একটাকে নোয়ার তুরান মেরে এদিকে মারছে আমার এসব কি ঠিক লিখিত তো বলো আমি অঙ্ক করতে কিসেস ভাই মুখের মধ্যে শটগান চালাচ্ছে কত কিছু করছে সাবোটাজ করছে আমাকে Boy in clinics. Yeah. What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from Tillage? বারবার সাইডে গেছে ইরেস ডান দিকে হ্যাঁ ওখানে Go on. আরে Tell me what you know. কিছু ভাবে তো এমনি তো পালা Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. আরে আমার সামনে এমনি How's that going? তোর কি মনে হয় না আর ঘুরতে ঘোরারই দরকার Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. এইখানে থাকবে এইখানে হ্যাঁ Ought to work like a charm. না এখন Powerful ওখানে scent. নেই আমি বলে More দিচ্ছি like যেখানটায় stench. বলছিলাম ওখানটায় নেই City boy. Rotting Yeah, meat. I বুঝতে পেরেছি তুমি Pure কলকাতায় piss, বলছো। standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that রিভিউ Zugul দিচ্ছি in the একদম trash সাইটের heap? মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেন You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say আবে the word. চলে and এসেছে we'll পুশ get করে to দিয়েছে work. আরে বসে পড়ে ভাই I'm ready. বসে পড়ে No point in waiting. Nowhere Let's find a good to spot to run. ambush it. Pick one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. হ্যাঁ চিরতন মার মার মার। আরে না বুঝে তো গেছি ভাই তুই লুকাস নি আমার কাছ থেকে কি বা খেলছে ভাই সেটা দেখ যা বুদ্ধি করে। নোংরা ভাই এটাও একটা আর্ট ভাই যা খেলছে বুদ্ধি করে ওকে ওকে ইয়ে করার জন্যই ফেটটা নেওয়া নাল নিতাম এই এইসব রতনের মতো পাবলিকদের ট্রিগার করার জন্য খুব ভালো এইসব জিনিস একটা ক্যাম্প করবে ট্রিগার হয়ে যাবে রতন সে তো তো এখন খেলে অভ্যেস হয়ে গেছে কিন্তু যদি ইয়ে খেলে কি বলে আমাদের সুমনদা সুমসান হলে তো সুমসানকে আমি ব্যাদরা মেরে দিয়েছিল বলে সুমসান লিড করে গেছিল সুমসান নিতে এই পারে আমরা গার মেরে দেবো এরকম বলছে গার মেরে দেবো লেওড়া জঙ্গলি না সুমসান ডাইরেক্ট বলে এরকম ভাই ভাই জঙ্গলি আমার টিমে গো গার মেরে দেবো বাড়া এই আর এই রতন লেওড়া বলে Oh shit. কে আজ নেই ভাই রোহন কোথায় হ্যাঁ এটা আসছে আরে আমার ইয়ে ভ্যাল দেখিয়ে দিচ্ছে ভ্যাল বাবা ভালো প্লেয়ার না সেই হ্যালো ইরস এবার ট্রিয়েস তোমাদের ইরে সব সময় ডান দিকে নালে বাঁচ করতে দাদা ওটা কি এই খাতায় ইন্ডিয়া আর অঙ্ক কেউ বসে জিতলো হ্যাঁ অঙ্ক বসে নিচ্ছে মানু ভাকার তো জিতলো ব্রোঞ্জ আর কে জিতলো কালকে ডেমন এসে স্পয়লার দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছিল He হাউস told অফ me দ্য about ড্রাগন Smith's boy. Lad went missing one Let's night. go. গেম অফ থ্রোনস দেখেনি হাউস অফ দ্য ড্রাগন দেখিনি পড়ে নিয়েছিলাম Started poking him, asking. আরে কোনটা দেখা বলো তো, আমি শুরু করব এই দুটো গেম অফ থ্রোনস শুরু কর ভাই তুই আরামসে দেখ So it worked. ওর মতো কোনটা সিরিজ দেখবি? নেই গেম অফ থ্রোনস দেখ আগে। Witcher. Come on, Roach. এই ঠিক আছে আমাকে? দিশিটা ওইদিকে চলে যাও নাকি থাকবে আমাদের আচ্ছা আমাদেরই থাকো দিশিটা আমাদেরই থাকো টিম ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুই নালে চলে যা টিএস কে পাঠিয়ে দে হ্যাঁ দেখ কি করি হ্যাঁ থাক টিএসটা অসুবিধা নেই ইয়ে জঙ্গলি চলে আয় প্রিন্স ওদিকে চলে যায় ডিমজোর ওদিকে চলে যায় জঙ্গলি চলে আয়
হলো That's it, Roach. প্রথম দিকে ওদিকে চলে যাও, ওদিকে চলে যাও। ওদিকে। না না ये अटैकर से প্রথম দিকে अटैकर জঙ্গলি চলে আয়, জঙ্গলি চলে আয় এদিকে। এবার এটা ঠিক হলো, একবার টিরাস দেখ। সিঙ্গাপুর করবে। মুম্বাইটা একবার দেখ তো। ঠিক আছে ঠিক আছে। মুম্বাই ঠিক আছে। তো ঠিক হয়ে যাবে তো 22 টা। রিস্টার্ট করা যাবে। Not so fast, Roach. আরে 120 তো অসুবিধা নেই। আরে মুম্বাই দে। আমি খেলে নিচ্ছি তুই তো 120 তেও মেরে দিবি, কারণ তুই দেখতে পাবি। নিয়ে নিলাম। এবার আয় টিরেস মজা আসবে। জঙ্গলি কি নিবি? এর মধ্যে ঢুকে থাকবি। হ্যাঁ জঙ্গলি ডুয়েলিস্ট। এবার পুরো তুমি জেনে নি নাও কি বলে যে রিসিভ দা, তুমি জেনে নি নাও ব্লাইন্ড দেবে, মারবে 100 কি। বাট ডুয়েলিস্ট নিজের ইচ্ছেও নিতে পারো। স্যাকসুক কি একটা কমেন্ট মেরেছিল ডেমন সুকস্যাক মারছে না, স্যাকসুক মারছে। কে নাইনি ঠিক কর নিশ্চয়ই জঙ্গলিটার খাবে। লক কর ভাই। নিয়েছে চল লেনা নিয়ে নিয়েছে টিরেজো সাইফার ভাই। হ্যাঁ রত্নদীপ সাইফার ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে ভাই। মানে বলে গেছে রতন তুমি ক্যামেরা দেখবে, ভয় পায় না, ক্যামেরা ও গুড মারবে এবারে। রতন তুমি ক্যামেরা নিয়ে দেখবে আমাদের, ক্যামেরা ও রতন দেখবে এমন যে কার পদে ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছে। ও জঙ্গলি ये নিয়েছিস, ব্রিজ নিয়েছিস? ইয়েস হ্যাঁ সেটাই, সেম ম্যাপ লাগা। রিয়েল গেমও কিন্তু ব্রিজটাই নিস। হ্যাঁ ডুয়েলিস্টটা নিস না। আরে এটা হচ্ছে হ্যালো রিসিভ দা, এটা সিএস এর মিরাজ। ও কাস্টমার জন্য এটা ইউজ। আজকে তুই ডুয়েলিস্ট নিয়ে তো দেখলাম ওই অপ নিয়ে 15টা ইউটিল আছে তোর হাতে, পেছনেই আছিস। আমি তেজ নিয়ে ঢুকে মরে গেলাম তো, ওটা তো দেখলাম, তারপর বলছি ঠিক আছে তুই ব্রিজ ভালো খেলিস ভাই, ব্রিজ ঠিক রেনা বা এসব গেটওয়ে নট ফর ইউ, নট ফর That's it, Roach. লিভ देम ফর আস। Then come Warrenhouse, you double-head hurts. What happened to your Faster. রতন দেখতে পেয়েছি তোমাকে আমি। এখানে একটা A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? বাবু আরে বাবু আমার শটগান আমার ভাই আমি ফার্স্ট শটটা উইপ করলাম, মেরে দিতে পারতাম ভাই। উইপ মানে Now all we have to do is wait. Come on, we can cower in the shade of those birches. ও ভেতরেই আছে। So tell me, once we find Yennefer, what do you do? Got your eye on a contract? Oh! I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. এই ওজি গ্রসারটাই ছিল। একটা বোনাস পাই দিবি It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. কি হয়েছে? A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow. We breaking with tradition. Stop talking. Got a griffin to kill.
হচ্ছে রে Watch out! মেরেছিস তুই হেঁটে চালা আমাকে বললি হেঁটে চালাবো আরে খেলছে তো ভাই এফ করে আরে হয় না It's fast! It's about to dive! ওদের রেনা ও ডিম সমস্যা কোথায় হচ্ছে Don't let it get away! হে অরিত্র চলে গেছে এই তো বাবু ভাই ভয় পেয়ে গেলি Damn it. আচ্ছা আচ্ছা মুখছে তো এই তো দাঁড়া 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 রিসিভটা আমি ইয়েতে মারবো মেরে দাও একটা ইয়ে দেখেছিলাম শেষকে ওখানে ইয়ে ডাটটা লাগিয়ে এইখানে ডাটটা মেরে দিয়েছে আচ্ছা তোমার তোমার যে কোনো হ্যালো সায়ন যে কোনো সাইড যাও না না আরে জানা পিএস নেই তো অসুবিধা নেই আমরা তিনজন আছি ভাই রিটেক খেলে নেবো আমরা আরে এখন কাশির মধ্যে কি খাবো Come on, come closer. এ দাঁড়া 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 রতন আরে কেমন আসছিল কোটটা পড়ে যত আরে ভুললো ভাই আবার না না চার্জটা নিয়ে আবার দিয়ে ঘুরে গেল ভাই গানটা আরে বলছি তো অন্য অন্য ইয়ে যা এক কাজ কর বেরো 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 আমি ভালো বলছি বেরো ডিএম লাগা Not bad. Not bad. চলো বেরো ডিএম আর খেলবি না Though you could stand to improve some কেন things. নমল আরে তুই রেগে যাচ্ছিস কেন সায়ন Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. তাহলে গান মারো আরে আমি এই জন্য এই গেমটা খেলি না মাদার চোদ এদিক ওদিক ইউটিল করছে এই করছে এমনি এটা ওরা যা ইচ্ছা করে মারবে হাত উঠে তারপর 5-6টা ইউটিল করে দেবে স্টান করে দেবে এই করে দেবে কাল খেলবে না এই গেম এর থেকে সিএস 1000 গুণে ভালো কারণ কি ওখানে খালি এমই করতে হয় যাদের এই মাটির তলা থাকে তারা খালি অ্যাসেন্ডেন্ট যারা আছে তাদেরই রতন কে বলি অ্যাসেন্ডেন্টের নিচে গান হ্যাঁ আমি তোকে মারিনি এম করে তুই বল আমি তোর 1v1 মারিনি তোকে আমি তোকে মারিনি তুই বল সত্যি কথা বল তুই আসবি 1v1 আয় আরে বলছি না আসবি ডিএমে আসবি ও
আরামসে আরাম। আরে বলছি না ওইটা বাদ দে। কখন থেকে দেখছি ভাই, বহুত মজা পাচ্ছিস। দাদু কিন্তু রেগে যাবে। এমনিতে কম্পি ম্যাচে ভাই বহুত কান্নাকাটি করিস। কোথায় রে কোন সব? ধরে চুপচাপ ছিল? চলে গেছিস নাকি সব? বেরিয়ে গেছি তো, বললি খেলি। তাই বাবা। লেওরা বহুত মজা নিচ্ছে ও। এমনি সময় কম্পি ম্যাচে তো কাটতে থাকে। না কম্পি খেলবো একদিন দোকানের সাথে, দেখি কেমন খেলে। হ্যাঁ আমি তো দেখি কি হয়েছে? খেলি না বলে ওরকম করছিল। আরে তোমার সাথেও করছে, তোমার কিছু লাগছে না, আমি কখন থেকে দেখে যাচ্ছি। কি বললো? কি হলো? কি বলছিল? কিছু বলেনি। তুমি ধরো নতুন খেলছো, কিছু জানো না, ইউটিল ওরকম খেলেই যাচ্ছে। তবে লাস্টে ওডিন করা শুরু করে দিল, কেন ভাই? হ্যাঁ ওডিন করে। এত মজা লাগছে তোর? ওরকম ভাবে কাস্টম খেললে খেলবি না ভাই। আমি কি খেলা শুরু করে দেবো? আমি ভাই মজার জন্য কাস্টম খেলি ভাই। 1v1 ফাইট নিতে আসবে না, স্টান করবে, এই করবে ওই করবে, আরে এমনি 5-6টা ইউটিল করবে। আমার ভাই ওরকম ভাবে খেলতে ভালো লাগে। আবার 10 বার ট্রাই হার্ড করব আবার। তাই ওই গেমটা খেলাও ছেড়ে দিই, যে যাই বলেন। ঠিক আছে, মাথা ঠান্ডা। ভাজা গেম। अरे मेरा माउस क्रॉसबो नहीं निकल रहा। हमें अबे साला हमें इसका जो एबिलिटी है मेरा को जान पाती है। ये देखो ओपन किया, नहीं वही ढूंढने के लिए जा रहा। Place of power. Should draw from it. find an orange on it. नहीं मिल दिया। मेरे को बोला है इसको मारो, मेरी जेनिफर का एड्रेस देंगे, इसलिए जा रहा भाई। मैं साइड मिशन नहीं कर पा रहा। साइड मिशन जो मिस्टर मेरा Rancha boy. Hey. Yo. What the hell is this? What the hell is this? You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, by the gods, no! What? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? Yennefer. She was a day's ride from here the whole time?
under my nose, might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. This is not Ryan. Turn down the Ryan. Up down. No more. The Emperor shall let us Mercy, please. I don't want murder, man. I don't want murder. Please, no more. Let my leave right or everything. Mercy, please. No shit, brother. Please, no more. Mercy, please. Did I hide me from there? Let them leave. That's it, Roach. Roach. This is one in I then. Alright. One in I. No. You have it. Mira, computer hay satu. Para mula. Jalan sabay sin mula sin para ya tidak. Mula evident. Slow now. Mama, jangan. Saya sendiri main. Jalan jalan tak Libya. And ye, could ye deliver us from evil? Run, Roach. Run, Roach. Slow now. Yes! It's raining, it's pouring, and Bernie's roaring. He bumped his head when he went to bed and went Havana. A little cat. Whatever. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there. Something wrong? Trouble brewing. Time we were on our way. Mm-hmm. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Lily? Took him down. Took him down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say.
You fond of the Imperials? You That is Nilfgaard's dead. whore? Let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no dead. place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth. And you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You alright? They say witches steal young'uns. That true. What the Emperor promise you, French? Your own land, like he did the elves once. Get out, all of you. We ain't going nowhere. Yeah, fine, man. Neither are you. They won't back down now. I can see that. That's enough of that. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! And don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. What is this thing? You really love them. That brawl, we didn't start it. Jennifer on there. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us some explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or to those on more intimate terms with him. The white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me.
Besides, I've got things to do at Caremore, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Hadi. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? Yennefer, how'd they... We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Vuris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth, unknown. Parents, unknown. Age, unknown.
all insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Full Test ordered me to clear the path. The boy stood in my way. Cutting down the La Valette heir. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him the right to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade, your agent. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Well, that alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho in Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agent some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Geralt of Rivia. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly dress.
This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly dress. A shame I have no time. Hadi böyle. Ya öyle. Abi. Niye öyle? Ya, Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the north and south. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Wrong, wrong, wrong. Once more. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Wrong, wrong, wrong. Once more. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. The gentleman... Alright, good. Got it, done. I'm ready to run. 11, 3. Will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Im grimi eb art ketzer. Deifen aden in karn eb marvut.
Emir var Emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Väljen namen, vatkan favor. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them, and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the... This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman disgusts. Need not bother. And it's Need past to me a noon. bit. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elangar. Not only am I made to wait here like some supplicant. Raadsleden enig estun is saur an neemvaar. Es ist hier Epsa. Gleido. Finster neem maar. If een kerscher is Deithwin adden in Kaan het Moorvoet. Essa kleiti, kin web breine gat, en selfit den gatte. Esse plenten et not makke, en selfit den sikiad. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Mm-hmm. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right?
Right. Amir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Amir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen, exactly? In 2 places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Directly out of Nordling tales. Inconceivable. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. I saw you in Vizima. Move it. Barbarians. Move it. War en I'd fain.
Jag vet inte heller. Tjejorna Tovin. Mm. Wouldn't mind a few rounds of cards. Waar en I'd fain. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Whoa there, Roach.
Slow now. Giddy up. You're gonna make me wait. Come on. Run, Roach.
step away. Chaplain's praying, can't you see? Slow now. Keep your head from my saddle. Over here! Help me! Come on, quick, unbind me! Unbind me before the next ones come! When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Motherboard Division. Long way from your army. My army don't exist no more. Black Ones smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Let's go. I'll not give her Slower. up. Not on me life. Squealing. You'll kill us and take her all the same. So I'll slaughter her myself. Like a corpse neath the floorboards. Huh? We're simple folk. We seek no quarrel. Huh? Kill him! Form a row! Go on! Go on! That's enough of that. But with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself, for us both.
All together! How long you gonna make me wait? That fucking blows! Hey-ya! Giddy up. Sick black ones being sent to Tamaria. The young'uns were dead. At least don't let them go hungry. Come on now. Well, what do you want? That's it, Roach. Air's strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir, if you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. The sun was waning, see?
and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Alright. Henry Odundae. Yay! Oh, hey, Henry. Thank you. Great. Tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Yeah, that's it. Yeah, that was right. Okay. Yeah, Daniel. What the hell? Camera in the daughter. Mission. Interesting. And it is blue.
Attenille. Royal Stand. Hot night and hot using your weekend. Ja, helder. Ulmo, Linda, guys. Da. Yardım etmek ayağım ya. Dinle. Important yani. Tamam, dinle, notlar bulanıyor. Dinle, really what? However, you really are on. Vay. Bu ne böyle ya? Harbiden yemin. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige, also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcopse. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. Now too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Damn. Don't do that. Yeah, Johnny rock around me, Giddy up. Johnny. Giving me no choice. Don't let him catch his breath!
went too far. You scurvy mutant! We'll flail your skin off. Conjure it! Bastards! Go for the whore's son's eyes! You witch fucker! Mãi đi à mày. Mãi đi. Blah. Number one. Honey. Hop. Hop. I'm getting ready. İler edeceğim ya. Yura. Ama giderse önde böyle. Ya. Imperial Blue, yeah. Ah, kesin var da böyle ya. Bak. Oh, midnight. Go for the whore's son's eyes! Flail your skin off. How long you gonna make me wait? Conjure it! Bastards, conjure it! Kill if you love the gods! Let's end this. What the? Right. Hãy phát như là giờ vậy. Lên level. Hãy ra bỏ ra. Hãy phá đi giờ. Đây. Hãy đến vậy. Oh. Haneme usaye. Naru emutan. Giddy up. Why do I yell at you blue?
That's it, Roach. Roach. Jolly Roach. I do left for the Over. Right, find the melon. Bar the door. He's the onslaught of the Baron's men. Faster. He can't say Mom, this, you horseman! Blast! Let's go. Whoa there, Roach. Halt! Who goes That's there? it, Roach. Baron home? Not your concern. Need to talk to him. Open the gate. Not a chance. We heard what happened at the crossroads. We'll not let a man like that in here. Won't get in that way. Gotta find another. Ought to look among the villagers. Might find one brave enough to help me. Faster. White love. Yeah. White love. Let's go. How about that? Takes a tired old man not to panic and run when I appear. Greetings. Greetings to you. The other villagers all scurried off soon as they saw me. You didn't. Oh, I'm too old to scurry. Besides, what could you do to me? Kill me? Go ahead. I've not long to live. Tan me hide? Wouldn't work. My skin's right brittle.
Lived here long? Since I was born. Reckon that'll be more than 70 winters. Must know the area well. Not bad. Listen, I gotta get inside the fortress. Can I do that without going through the front gate? You can, but few know the way. If you were to make an humble offering, call it to this humble man, maybe I could point you in the right direction. Fine. Don't really feel like arguing with the guards. Years back, when the old lord still ruled Crow's Perch, the blacksmith's boy went missing. Whole village looked for him. No luck. Finally found the boy in the river. He drowned. Tragic. But how's that supposed to help me? A few days on, an old woman who served the lord found the boy's cap near the castle well. So, either he lost it there or he fell in the well. Clever man. Village folk built a shrine where they found the lad's body, northwest of here. Wait till you find an entrance to a passage nearby. Shrine? Where is it exactly? Track that weaves through the village. Follow it to the bridge. Turn right past that. Then go on, straight as piss, till you get to a crossroads. Turn right again. Then follow that path up a hill. Shrine stands upon it. Right past the bridge, and right again. I'll find it, thanks. Quiet, all of you. Switch off the hut's abandoned. Move on. Quiet, all of you. Switch off the hut's abandoned. Move on. Giddy up. Move it. There's the shrine. Passage must be somewhere around here.
Find the if to the lead under. If to the left. If. This is my tunnel center. What is the tunnel, bro? Tunnel. Tunnel, इधर है. tunnel है इधर. हमें इधर हमें बंगला. आ जाएगा जल्दी आ जाएगा. और मेरे को tunnel ढूंढना है. What is the tunnel, bro? Tunnel ढूंढने वाला. Yeah, red wire. ये tunnel है. Tunnel दो. Come on. Light. I must be close. हमारे बंगला भी. Emphysema. Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled. Ooh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Aha! A defender of the downtrodden. Greetings. News gets around quick. That it does. When I learned you'd slaughtered my men, I thought to have you captured and hanged. Or at least flogged. But then I thought, one tough cocker if he bested that lot of cutthroats. Man like him could prove useful. I am not touched
I'm not a thug for hire. I know who you are. But since you come here having perpetrated that bloodbath, I assume you've something important to discuss. I do. Very well. Then let's discuss it. One thing. You do well to behave this time. Remember, I've still to decide what to do with you. Which I shall do after we've spoken. Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Vodka. Ah, there it is. A snifter. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis' whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Sumerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? I don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. That was close. I must leave this place. Stupid wolves! Go! She needs help. I am the master of custard. You can calm down. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yeah, I am lost. Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, but then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. You and your father?
When did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come. I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. You can't go home because of the Wolf King and his pack. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Yeah. Quick, hide! Massacred. You can come out now. By something with My, you're immense brave. claws. My father can even do that. Massacred. By something with immense claws. Massacred. By something with immense claws. Look! There's something there. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there, and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What'll we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir.
Wolves! Hide! Quickly! They're gone. You can come out. You cut them up bad. The Wolf King will be angry. Do parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children. Sometimes they go themselves. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. This way, through the cave. You lead. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Then I'm not either. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Boy, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've naught, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit that. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time.
No, a topic for now. Talk. That sharpness. What's your tone, Witcher? Remember you owe me. Butchered some of my better men. We wish to come to an agreement, do we not? I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Vellen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? Whoa, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bedchamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Wooden candlestick. Stem's broken. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Deep nicks. Hit with a heavy object. Deep nicks. Hit with a heavy object.
Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Huh. Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Pam, 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 pam. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side.
rest of the candlestick, and wine stains. Somebody smashed a bottle from Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. Ought to look for clues. What? Yeah. Deep nicks, hit with a heavy object. Done poking around? Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. So it is supposed to be Triss. Yeah, I see it now. Eerie. Looks just like her. Doesn't it? Time's taken a bit of a toll, but overall it continues to impress. You got something to fall back on if things don't work out with Nilfgaard. Can't help thinking I've missed something. Need to take another look. Pam-param, pam-pam-param, pam-param. Damn, trail breaks off. Could find something else, though. So Ciri was here. The Natural Obscurity of Curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Ciri get this? A spinning top. Gritka's toy. Ciri must have used these. Looks like she left in a hurry. Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to go with it.
Pam-param. Pam-pam-param. Pam-param. Gonna kill the monsters? All of them. So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Ciri told me about you. You and Ciri talked a bit, didn't you? We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Ciri wanted to help a friend? Any idea who it was? What do you mean, who? Our friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Look familiar? My top! Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Ciri carved it for me. Such a shame she had to leave. Do you know where Ciri is? No. One day I brought her breakfast, and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Pam-param. Done poking around? Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervalus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervalus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Can't help thinking I've missed something. Need to take another look. Pam-param. Pam-pam-param. Pam-param.
Darkness everywhere. I see it all around. Hey? Sir, spare me a copper, eh? For a bite, friend. I swear it. An altar. So, the eternal fires made it to Velen. An altar. So, the eternal fires made it to Velen. Folk don't object to your white mug. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Done poking around? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing. Not a one of them. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet.
pam param, pam pam param. What do you say we flog some hick? Fucking bet your arse. This bloke's been in there an hour already. Got eyes like a cat. Doing, lads? Fancy an outing to find that sheep. Bring the Smiths, lads. Tooth one. What's got into you? Baron gets soused. He gets angry, and he's always drinking.